শুধুই কি বিনিয়োগ? বিনিয়োগ কি রাখছে কোনো প্রভাব সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নে? নিশ্চিত করছে অর্থনৈতিক বিনিয়োগকে? 5টি দেশ, 300 শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। Bangladesh is a desirable destination. It becomes the driving force, and strikes, burnings, etc. resisted by these busy people who are working. Bangladesh's future prosperity. I'll see you all in November. Bangladesh. I'm very impressed. I'm absolutely thrilled and excited to be Very excited about the prospect of impact investing. Really looking forward to meeting you all at the conference. The first Impact Investment Conference. ফার্স্ট ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট সামিট বাংলাদেশ, 10 নভেম্বর। বাংলাদেশে বিশ্ব বিনিয়োগের নতুন দুয়ার। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি একটা আলোচনা অনুষ্ঠান, এবং আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট। বাংলাদেশে গত বছর 2015 সালে বাংলাদেশ সরকার একটা অধ্যাদেশ করেছেন অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্টের অ্যাক্টের আন্ডারে, এবং সেখানে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট, প্রাইভেট ইকুইটি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তার অংশ হিসেবে এই অ্যাক্টের পার্ট হয়েছে। এই ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট এমন একটা বিনিয়োগ যে বিনিয়োগে থাকবে সামাজিক প্রভাব, যে বিনিয়োগ প্রভাবিত করবে আমাদের এনভায়রনমেন্টকে, পরিবেশকে, এবং একই সময় যে বিনিয়োগে আনবে একটা অর্থনৈতিক সক্ষমতা। এই তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে এক ধরনের বিনিয়োগ হবে, যেখানে প্রতিটি টাকা আমরা যখন খরচ করব এই তিনটি বিষয়ে আমরা অবদান রাখতে পারবো। সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে, পরিবেশগত দিক থেকে উন্নয়ন করতে হবে, এবং একই সাথে এই ব্যবসা বা এই প্রচেষ্টাকে একটা লাভজনক বিজনেস প্ল্যানের মাধ্যমে, একটা ব্যবসায়িক প্ল্যানের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকে আমরা শুনেছি যে 10ই নভেম্বর বিল্ড বাংলাদেশ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট সামিট করেছে স্থানীয় একটি হোটেলে, এবং এই সামিটটি উদ্বোধন করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী, এবং সেখানে আরও ছিলেন আমাদের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনভেস্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান। আমরা বিশেষজ্ঞের মতামত পেয়েছি অস্ট্রেলিয়া থেকে, ভারত থেকে, ইউনাইটেড কিংডম থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমার সবচাইতে ডানে আছেন অভিজিৎ রায়। অভিজিৎ রায় ইউনাইটাস ক্যাপিটালের ফাউন্ডার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আমরা শুনবো তাদের কথা। তার পাশে রয়েছেন রোজমেরি অ্যারিস, ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টিং অস্ট্রেলিয়ার ফাউন্ডার এবং চেয়ার। তারপরে রয়েছেন লুক ব্র্যানেগান। লুক জেবি ওয়ের অস্ট্রেলিয়াতে ফিলান্থ্রপিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন। আমার বাম দিকে রয়েছেন করেন ফ্রস্ক, তিনি দ্য ডিফারেন্স ইনকিউবেটর বোর্ডের মেম্বার অস্ট্রেলিয়াতে, এবং তার পাশে রয়েছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর রেজা আলী, যিনি একজন এমার্জেন্সি স্পেশালিস্ট, এবং আমরা খুব গর্বের সাথে বলি যে তিনি একজন প্রবাসী বাংলাদেশি। আজকের অনুষ্ঠানের প্রথমেই আমি রোজমেরি এডিসকে একটা প্রশ্ন রাখবো, এই ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের সামগ্রিক চিত্রটা একটু তুলে ধরতে। আজকের অনুষ্ঠান আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে আমরা করবার চেষ্টা করব, আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব বুঝিয়ে দেবার জন্য। Rosemary Addis, we would like to hear about the global perspective of this concept of impact investment. It's been a privilege to be here with all of you for the last few days and to learn more about the landscape in Bangladesh, including the comments from the Honourable Minister and other senior leaders, was already that the starting point for Bangladesh is exactly aligned with the purpose that global leaders have been talking about, how we can attract more resources, not just to move money around, but because we need to bring the best of talent and capital to solving some of the world's greatest challenges in our own countries and globally. The global discussion about how we can create investments that have positive social impact as well as a financial return, adding to the toolbox for how we can tackle social issues. I think what was really positive and
in the conversation. Themes very consistent with the global conversation, where there is a willingness of people to work together, where there's a recognition that governments can't have all the answers or provide all the solutions, and that we need to bring together people from the government with the finance sector, community sector and the community to be looking at how we can solve problems quite differently. Absolutely fantastic to have the conversation in Bangladesh about how this momentum can be developed in Bangladesh for the benefit of this country and the people here. মানুষের কি উপকার করতে পারি, তাদের জন্য পরিবেশগত দিক থেকে, সামাজিকগত দিক থেকে, অর্থনৈতিকগত দিক থেকে কী ধরনের প্রভাব আমরা কি ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি। আমার পাশে রয়েছে লুক ব্র্যানিগান। লুককে আমি প্রশ্ন করব যে এই ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টটা তার দৃষ্টি থেকে কিভাবে কাজ করছে এবং কিভাবে মানুষের উপকারে আসছে। How do you think that this sort of concept like impact investment is helping the people, particularly at the bottom of the pyramid, and also it's a new concept. So do you think that young people will be attracted to do work on this sort of concept? Salam alaikum. আমার নাম Luke Brannigan, Bangladesh, beautiful country. I think the role philanthropy can play is only part of the answer. Philanthropy is critical around the world, but it can only unlock a certain amount of capital to actually achieve social and environmental change. I think the millennial or the new youth, the different generation that's coming through is realising that, and they're grasping the ability of actual capitalism to create change for the better. That hasn't always been the case in the past. Capitalism used incorrectly can actually cause, social and environmental harm. But the ability to actually focus on the social outcomes but use capital for good is the opportunity that impact investment presents. And I believe that from what I've seen, you have some great entrepreneurs in this country already. This is the country of microfinance, the founding country. I've had the privilege today of going to a social enterprise which was producing goods for one of your department type stores, and fabulous goods, and seeing the underprivileged poor people actually working in that facility was truly inspiring. And I can see that as a long-term solution rather than necessarily the grant making, which is short term and not necessarily sustainable. আমাদের তরুণ প্রজন্ম এখন ঠিক কোনো বিনিয়োগকে শুধু টাকার দৃষ্টিতে দেখে না, তারা বিভিন্ন খাতে ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করা যায়, মানুষের জন্য কিভাবে কাজ করা যায় সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়। এরকম একটি ক্ষেত্র আছে হেলথ বা স্বাস্থ্য। এই আমাদের এবারের যে সামিটটা হলো সেখানে কিছু ডিটেইল ওয়ার্কশপ সেশন হয়েছে। আমরা ওয়ার্কশপ করেছি মানুষের হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংকে নিয়ে, আমরা ওয়ার্কশপ করেছি বাংলাদেশের এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটিকে নিয়ে, আমরা ওয়ার্কশপ করেছি রেডিমেড গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে। তো আমাদের এই তিনটে ওয়ার্কশপের মধ্যে একটি সঞ্চালক ছিলেন ডক্টর রেজা আলী। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিল্ড বাংলাদেশকে চমৎকার একটা ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য। স্বাস্থ্য খাতে কী কী জিনিস করা যায় খুব কম সময়ের মধ্যেই অনেক জিনিস বের হয়ে আসলো। তার মধ্যে একটা হলো কি সরকারের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে এটা কিভাবে কাজে লাগানো যায়, বেসরকারি খাতের অনুদান অথবা ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াও যেভাবে কাজ করা যায়। আরও বের হয়ে আসলো টেকনোলজি কীভাবে কাজে লাগানো যায় স্বাস্থ্য খাতে সুবিধার জন্য, গ্রামে গঞ্জে স্বাস্থ্যটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ডেলিভারি করার জন্য। এই জন্য কথা হয়েছে টেকনোলজির ব্যাপারে। টেলিমেডিসিনের উঠে এসছে আলোচনার মধ্যে যে টেলিমেডিসিন কীভাবে শহরভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবাটাকে আমরা গ্রামে নিয়ে যেতে পারি, গ্রামের রুগীকে শহরে যাতে না আসতে হয়, কর্টিনারি বড় হাসপাতালে যাতে না আসতে হয়। আমাদের যে ডিজিজ বার্ডেন আছে কমিউনিটিতে, ক্রনিক ডিজিজের বার্ডেন, এই বার্ডেনটা আমরা কিভাবে গ্রামেই ম্যানেজ করতে পারি, ওই রুগীকে যাতে শহরে যাতে না আসতে হয়, বড় হাসপাতালে যাতে না আসতে হয়। এরকম অনেক বুদ্ধি বের হয়ে এসছে এবং আমি শিওর যে আমরা নেক্সট কিছুদিনের মধ্যে বসে আমরা এই বুদ্ধিগুলোকে কোলেক্ট করতে পারবো। কিন্তু এই বুদ্ধিগুলোকে যদি আমরা চ্যানেল করতে পারি ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের থ্রুতে, তাহলে স্বাস্থ্য খাতে সেবা এবং রুগীদের পরিচর্যার জন্য আমার মনে হয় ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে ম্যাসিভ একটা চেঞ্জ আনতে পারবে। ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের কথা যখন আমরা বলছিলাম, আসলে ট্রেডিশনাল ইনভেস্টমেন্টের চেয়ে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের একটু ভিন্নতা রয়েছে।
আমরা ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ শব্দটা শুনলেই মনে করি শুধু টাকা পয়সা ইনভেস্ট করতে হবে, আমাকে শেয়ার কিনতে হবে, আমাকে মার্কেটে যেতে হবে, আমাকে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে লাভজনক ব্যবসায় নিয়ে আসতে হবে। ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে বাংলাদেশকে। আমরা দেখেছি যে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রোডাকশন ক্ষেত্র, HBO আছে যারা তাদের গেম অফ থ্রোন করে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের অর্থনীতিকে ডেভেলপ করে দিয়েছে। লর্ড অফ রিংসের মতো ছবি নিউজিল্যান্ডের ইকোনমিকে অর্থবহ করে দিয়েছে। আমরা বাংলাদেশ ইমপ্রেস টেলিফিল্ম আছে, আমরা জানি যে আমাদের প্রায় 12 মিলিয়ন প্রসপেক্টিভ মুভি দর্শক আছেন। এই মুভি ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে মাত্র $20 মিলিয়ন ওয়ার্থ, যেটা আমরা অবশ্যই বড় করে সারা পৃথিবীর কাছে নিয়ে যেতে পারি এবং এই চলচ্চিত্র ব্যবস্থাটাই কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে পারবে। আমরা দেখেছি যে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ IPL ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে প্রায় $418 মিলিয়ন কন্ট্রিবিউট করে তাদের এই 2 মাসের একটা গেমে। আমাদের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চলছে, BPL একটা সুযোগ করে দিতে পারে বাংলাদেশে এই ধরনের বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে একটা ব্যাপকতা নিয়ে আসতে। আমরা অভিজিতের কাছে জানতে চাইব যে অভিজিৎ, আপনার এই যে এবারের আশাটার অভিজ্ঞতা এবং আদৌ কি বাংলাদেশে কোনো প্রসপেক্ট আছে কিনা এই রিজিয়নের পরিপ্রেক্ষিতে? আমরা দেখছি যে প্রতি বছর যারা পভার্টি লাইন বা গরিব রেখার ওপরে আছেন প্রায় 25% ফ্যামিলি প্রতি বছর, 25% লোক প্রতি বছর পভার্টি লাইনের নিচে নেমে যায়। একটাই কারণ তার হেলথ কেয়ার এক্সপেন্সিভ। তো আই থিঙ্ক সেখানে একটা হেলথ কেয়ার দিকে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের বিরাট দরকার আছে। তারপরে নেক্সট দুটো জিনিস রয়ে যাচ্ছে এডুকেশন। আজকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এডুকেশন একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আরেকটা দিক হচ্ছে এটা স্কিল। যে কোনো আমাদের যদি কোনো ইন্ডাস্ট্রি, যে কোনো দেশকে বড় করতে গেলে ইন্ডাস্ট্রি দরকার, প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি দরকার। এবং ইন্ডাস্ট্রি যদি দরকার হয় তার জন্য দরকার হচ্ছে স্কিল ম্যান পাওয়ার, মানে প্রশিক্ষিত কর্মচারীরা। এদেরকে যদি আনতে হয় মেইন স্ট্রিমে বা করতে হয় তার জন্য রেগুলার ট্রেনিং দরকার। খালি আমাদের কিছু এন্টারপ্রেনার ক্রিয়েট করতে হবে আর কিছু দরকার কর্পোরেটসরা বা গভর্নমেন্ট এগিয়ে আসবে ফান্ডিংয়ের জন্য। ফান্ডিং ছাড়া ব্যবসা এগোতে পারে না, এই জন্য সেটা খুব বেশি দরকার। আই থিঙ্ক এই কম্বিনেশনটা যদি থাকে আমরা ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবো। আমাদের 16 কোটি লোকের দেশ, এই যে স্কেলেবিলিটি শব্দটা ব্যবহার করেছে, যে কিভাবে আমরা যে কোনো জিনিস, যে কোনো প্রজেক্ট বা যে কোনো আইডিয়াকে যদি আমরা 16 কোটি লোকের কাছে পৌঁছে দেবার একটা চেষ্টা রাখি তাহলে এটার সফলতায় না আসবার কারণটা খুবই কম হবে। করিন প্রসকে জিজ্ঞেস করবো যে কি ধরনের প্রজেক্ট আমরা করতে পারি ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের আন্ডারে। When I look at the work we did at the National Australia Bank, the Investment Readiness Fund was established in partnership with Rosemary's organisation, Impact Investing Australia, and it was really to address the problem that mainstream banks were not actually funding social enterprises. So whilst I was at the National Australia Bank, we set up in conjunction Impact Investing Australia the Investment Readiness Fund, and the purpose of the fund was really to address the problem we found that mainstream banking wasn't able to finance a lot of social enterprises. We've funded, I think, over 15 businesses. We are seeing agro businesses, we're seeing Indigenous businesses, we're seeing social businesses, a lot in renewable energy. And I have to say, in Australia, renewable energy has some great paybacks and becomes commercial very quickly. And a variety of education programs as well. Part of the funder, it provided us with an opportunity to launch some of our impact investing opportunities, but also to be able to back people from the ground up. And it was very exciting to see some of the businesses flourish and see where they're at now. Difference Incubator really works with entrepreneurs and they tend to be younger, but age is not a discrimination. And we're really looking for ideas that are scalable. And I think a lot of ideas we see in the social space are very niche. They may be able to impact 15, 20, 100 people, but we're looking for solutions that transform the market because it's those sizable solutions that are often most investable. Now, the Difference Incubator have a separate arm called Benefit Capital who actually help the businesses, once they're ready to be invested, to actually access capital from various sources. So both private investors, but also looking at debt and philanthropic funds too. আমরা জানতে পেরেছি যে এই বিনিয়োগগুলো কি করতে পারে সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং পরিবেশগত দিক থেকে। আমি সবার কাছে এখন প্রশ্ন রাখবো যে তাহলে এটা তো পৃথিবীময় এখন হচ্ছে, হোয়াটস ইন ইট ফর বাংলাদেশ?
বাংলাদেশের জন্য আমরা কি ধরনের বিনিয়োগ পেতে পারি যেটা ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের আওতায় পড়বে এবং আসলে এই মার্কেটটা কত বড়? I would like to say that Yeah. I don't think that the development in Bangladesh for the future can be done without considering impact. Right. There are some terrific opportunities within markets, and there's some very new, with 40% of the population being young people, there's whole new markets, there's a whole new middle class. But if we don't look at the social and the environmental impacts, just looking at the density of Dhaka, business will be very short-lived. So if we're looking at sustainable and long-term progress and prosperity, I think we have to be in the impact game here. I totally agree with Corinne that we know for sure that the government can't do it by itself. Correct. And it has not happened in any part of the world. There has to be private sector involvement. There has to be philanthropic involvement. A patient versus doctor ratio, patient versus nurse ratio in Bangladesh is in excess of 3,000 for doctors and 6,000 for nurses. It is mind-boggling, and any government cannot just do it. So that's why we need private funds to come in, and there has to be a partnership. And if this partnership is nurtured properly and it is put in the right spots, and that is what impact investment can come in and achieve. যে কোনো বিনিয়োগের একটা ইম্প্যাক্ট আছে, কিন্তু এই যে আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ইম্প্যাক্টের কথা বলছি, সেটা আমাদের খুবই প্রয়োজনীয় আমাদের। Anyone else would like to put anything on the Bangladeshi need? Well, obviously, first time to Bangladesh, and I was surprised at the development you've already had, and how you've gone from very much a developing country to more a middle sort of country. But I see further opportunity with your people. And to Corinne's point, obviously, the density of the population, the resource constraints, but the upside is the entrepreneurial nature of the people. I think the resilience. I think there's a lot of opportunity, but I think there's certain sectors or demographics you could definitively focus on. Healthcare has been mentioned, agriculture. There's numerous sort of places I think you could play where maybe the bottom of the pyramid hasn't had those opportunities to date, and that will help solve any inequality in the future, I believe. Where impact investing comes from is very much purpose-driven, and so building on the points about partnership, impact investing puts purpose at the centre, so it's important to start with what we're trying to achieve. And I think the other, when we look at what we've understood about Bangladesh in the last few days, is that this is about how we can grow the pie so that there are more opportunities for everybody. And what this type of investment can do is to bring new resources in, but also start a conversation that focuses on what are the causes of some of the issues that still need to be addressed, and how can innovation be brought to the fore, as we've heard from Dr. Reza, things like technological solutions to reach more people with healthcare, and there are ways that we can look at innovating around other pressing issues like education and sustainable agriculture. What we've seen globally is there's a great deal of potential. The market estimates vary up to in excess of $1 trillion globally could be mobilised in additional resources that are helping to create positive outcomes for society. And I have no doubt with what we've seen that Bangladesh would be in a position to attract that, not least because you also have a fantastically networked diaspora community, many with still very strong links back into the country, who may really look favourably at having the option to invest in ways that can be productive for the whole community here. In terms of the things that need to happen, there are some fantastic lessons to be learned from elsewhere in the world, as well as building on what's already been done here. There's no silver bullet when it comes to an ambitious project like this, but there are lots of things that can be done if there's a strategic approach that looks at the supply in terms of how we move the money and make it attractive for people to start working in different ways so that they can access some of the funding for different types of businesses, that we look at what are the strategic priorities we're trying to address, how can we develop the pipeline of transactions, and also
how to keep building, as you've been doing with Build Bangladesh, the enabling environment, the working with the policymakers on things like the legislation you've already got through to make sure there aren't barriers to people working in this way, and creating the other things in the environment and ecosystem that will make it easier for more people to participate and to do that really effectively. দেখুন ইচ্ছে আছে দরকার কি কি আর এক নম্বর হচ্ছে আমি যে চারটে পয়েন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক নম্বর হচ্ছে আমরা বলছি ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের কথা তার মানে ফান্ড দরকার যদি ফান্ডের দিক থেকে বলি এআইএফ যেটা আপনারা করেছেন অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড তার রেগুলেশন সত্যি ভালো কিন্তু এটা তো একটা দেশের ফান্ড তার মানে এইখানে কাউকে তো ইনভেস্ট করতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের বিদেশে মানে আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্র দেখেন বা পুরো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দেখেন এবং অস্ট্রেলিয়াও দেখেন প্রচুর ফান্ড আছে তারা কিন্তু ইন্ডিয়াতে বা বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতে চায় আমরা কাজ করি প্রায় 40টা ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের সাথে তারা কীভাবে রেজিস্টার্ড কেউ রেজিস্টার্ড অ্যাজ এমআইবি বলি মাইক্রো ইনভেস্টমেন্ট ভেহিকেল কেউ রেজিস্টার্ড অ্যাজ এসআরআই মানে সোশ্যালি রেসপন্সিবল ইনভেস্টার কোনো কোনো জায়গায় সেটা ফ্যামিলি অফিস সেটা আপনার বিল গেটসের হোক বা অন্য কারোরই হোক তাহলে প্রথম জায়গাটা কি প্রথম জায়গাটা হচ্ছে আমাদের কাছে ইনভেস্টার আছে ইনভেস্টার প্রচুর আছে বিদেশেও যারা কিন্তু ইন্টারেস্টেড এবার এরা ইন্টারেস্টেড কিসে সোশ্যাল বা ইম্প্যাক্টফুল বিজনেসে কিন্তু এদের এন্ড গোলটা দুটো একটা হচ্ছে সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট সেকেন্ড হচ্ছে তাকে প্রফিটও বানাতে হবে যদি প্রফিট বানাতে হয় তারা প্রফিট বানাবে কী করে তার মানে তার একটা এক্সিট দরকার তার মানে তাদেরকে তো বেরোতে হবে কোম্পানিটা থেকে বেরোতে গেলে কী দরকার আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা সাপোর্ট সিস্টেম এরকম কি যেখানে মনে হবে যে আমরা এক্সিট করতে পারি ইনভেস্টাররা কী ভাবছে কীভাবে এক্সিট করবে সেইখানে একটুখানি রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ককে দেখে নেওয়া দরকার ট্যাক্সেশন বেনিফিট আছে কিনা আমি যদি ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট এখানে নিয়ে আসি আজকে যদি আমাকে 40% ট্যাক্স দিয়ে যেতে হয় দেশে তাহলে তো আমি অ্যাজ এ ইনভেস্টার আসতে পারবো না সেকেন্ড হচ্ছে আপনি যেটা প্রথমে যেটা বলছিলাম ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট যেটা অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড তার জন্য কারা আছে তাদের জন্য আমাদের দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীদের বড় বড় প্রতিষ্ঠানদের নিয়ে আসতে হবে এবং ফরহাদ ভাই আপনি এটা ভালোই ঠিকই বলেছেন যে আমাদের যে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা আছে বিভিন্ন দেশে আছে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে তারা সবাই ভালো করছে সেখান থেকে কি আমরা তাদেরকে মোটিভেট করতে পারি 4 নম্বর অনেকগুলো ফান্ড আছে যারা লোন দিতেও প্রস্তুত আমি মনে করি আমরা বাংলাদেশে একটা দারুণ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে আমার কাছে ডিমান্ডের প্রবলেম নেই আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে সাপ্লাইয়ের ভালো এন্টারপ্রেনার দরকার ভালো ব্যবসায়ী দরকার ফান্ড আসবে ডেফিনেটলি খুব আশাবাদী কথা যে আমাদের রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কটা নিয়ে একটু কাজ করতে এবং সরকারের কাছ থেকে ওটুকু সহায়তা আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান একটা সুন্দর কথা বলেছেন কোনো একটা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক করা যায় কিনা যে তাদের সার্টেন একটা পার্সেন্টেজ তারা ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের জন্য বিনিয়োগ করতে চাইবেন টু এভরিবডি দ্যাট ইজ বাংলাদেশ রেডি টু হ্যাভ impact investment. We know that the regulatory framework is there. I believe it is ready. If it is ready, what would be the governance structure to take this impact investment initiative to the global horizon, to the global market? As Abhijit mentioned, there is fund, as Rosemary mentioned, that they're learning from other countries, as you have mentioned the same thing. Corinne, you mentioned, Dr. Reza mentioned. So my question is Bangladesh ready? Number one. Number two, how are we going to take this impact investment agenda at the global level? Rosemary? My view is Bangladesh is not only ready, but we know from the evidence and reports that have been done that there's already impact investment activity happening in Bangladesh today. The Global Impact Investment Network's reports on South Asia identified Bangladesh as already the third largest impact investment market in the region, with activity from development finance institutions and direct private investment, and that is something that can be built on. There are some challenges ahead. Many of those challenges are issues that other countries are grappling with as well, and there is a fantastic opportunity for Bangladesh as a country that has shown so much growth in the last few years and is working towards the targets to become a middle income country, to be one of the first countries from this region to formally join others in a global steering group to be able to move faster as well. So I think the key with something innovative like impact investing is to capitalise on the momentum and the will that there is currently all around the world, and I don't see any reason Bangladesh can't take advantage of this great window of opportunity. I would say the opportunity is probably even though it's the third largest market, I would see a lot of that funding coming from foundations, philanthropic individuals and the like. So it's the diversification.
within the pool of investments. So whether it's a fund or whether it's a couple of different funds, with whether it's VC, private equity, whatever it might be. So you just have more of a body of evidence that's going to attract a different type of capital. And from an Australian perspective, working for an investment house, if an Australian investor wants to invest in global equities, could they consider investing in a Build Bangladesh type vehicle? That for me is the opportunity, not just the foundations, not just even the not-for-profits within Australia. A lot of not-for-profits have significant assets as well, especially not-for-profits that have an international focus. Should they be considering investing in an impact investment in another country? But really reaching into the mainstream or private investor, I think that's the future for impact investing, and I hope this is the journey we're all going to take. And if a country like Bangladesh can get ahead of the curve and attract and have rigour within their funds and diversification and liquidity and all of those things that sometimes stop people investing in impact investments, I think the opportunity is significant. Look, I think Bangladesh has to be ready. I think they are ready. I don't think it's optional. I think some of the challenges, as I said, some of the challenges and opportunities are completely linked, and if we don't look at impact investment as part of the solution, I think it would be short-sighted of Bangladesh. But I think one of the inspiring things I've seen in the last few days is the number of young entrepreneurs that are ready to build and rethink their country. So I think it is really essential to help them be bigger and better. They will come with new technologies, new ideas, new passion, new inspiration. And for a country that is, relatively young and has, great aspirations for the future, that's amazing. So I think part of it is to give them the airtime and the ability to be the best they can, and that the brand of Bangladesh will grow with them. সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজে অলরেডি কাজ হচ্ছে। দ্য কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা কি স্কেলে এটা নিয়ে যেতে পারি, বিকজ আমাদের মতো দেশে ডিমান্ড অফ সার্ভিস মানে যে সার্ভিসটা আমরা দিতে চাইছি, ওদের একটা হেলথ কেয়ার হোক, এডুকেশন, প্রচুর হাই, সেগুলো নেই আর কি বলতে গেলে। সেগুলো যদি করতে চাই বড় স্কেলে করা যাবে, সেই স্কেলের দিকে কি আমরা নিয়ে যেতে পারছি? সো সেটা আমাদের দেশ মানে বাংলাদেশ এখন রেডি, কিন্তু আমাদের স্কেলে কথা ভাবতে হবে। এইটা যদি আমরা করতে পারি, আমার মনে হয় আমরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি যেখান থেকে ভেরি কুইকলি আমরা একটা টেক অফ করতে পারবো, অন্য লেভেলে নিয়ে যেতে পারবো। বাংলাদেশ রেডি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে এরকম কাজ অনেক হচ্ছে, কিন্তু যেটা হয়তো আমরা মনে করি যে বিল্ড করতে পারি অন টপ অফ হোয়াট উইভ গট, হলো কি ফ্রেমওয়ার্কটা, যেটা বললেন, ফ্রেমওয়ার্কটা কাজ করতে হবে। কিন্তু তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো কি একটা প্ল্যাটফর্ম লাগবে। আমার মনে হয়, আমি বিশ্বাস করি যে বিল্ড বাংলাদেশ মাইট বি দ্যাট প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করে আমরা নেক্সট লেভেলে চলে যেতে পারি। বাংলাদেশ এখন প্রচণ্ডভাবে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের জন্য রেডি। আর শুধু সেটাই নয়, আমার মনে হচ্ছে আজকের এই আলোচনায় শুনে এবং গত কয়েকদিনের এই কনফারেন্সে সামিটে আমরা যা দেখলাম, যে বাংলাদেশের মতো একটি দেশের আসলে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট মোর নেসেসারি দেন এনি আদার ডেভেলপড কান্ট্রি, বিকজ এই দেশে আমরা কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী আমাদের সামাজিক উন্নয়ন, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আমাদের পরিবেশগত দিকের উন্নয়নটা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় অনেক ডেভেলপড কান্ট্রি থেকে। আমরা সবাই জানি যে 2021 সালের মধ্যে আমরা একটা মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে নিজেদেরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবার সাথে সাথে সামগ্রিক বিশ্বের সাথে একটা তাল রেখে এগিয়ে যাবার জন্য ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজনীয়তা বোধহয় এখন বাংলাদেশে আরও বেশি রয়েছে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টের উপরে। আবারও বলছি, ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট এমন একটি বিনিয়োগ যা প্রভাব রাখবে আমাদের সামাজিক উন্নয়নে, আমাদের পরিবেশগত উন্নয়নে এবং একই সাথে আমাদের দেবে একটা অর্থনৈতিক রিটার্ন। খোদা হাফেজ।